Bueno, voy a leer una declaración final de mi visita a Davos y mi participación en paneles y reuniones bilaterales que he tenido en estos días. Ya con esto terminamos nuestra actividad aquí. Entonces, esta es nuestra declaración que comienza así. La crisis climática puede extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana. No es en milenios, e incluso para la mayoría de las grandes especies vivas, no es en siglos, es en décadas. Nuestros nietos vivirán mucho peor que nosotros. La idea del progreso se derrumba si no detenemos la crisis. La realidad de los últimos días que estamos viviendo demuestra que el capitalismo que se desarrolló en los últimos 30 años no es capaz de detener la crisis climática. La búsqueda ampliada y desregularizada de ganancias, motor del último capitalismo, no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles si aquellas no demuestran mayor capacidad en aumentar la productividad. La ganancia está ligada a la productividad y esta a la energía. La gran energía que ha permitido el crecimiento de las ganancias en los últimos 200 años es la del carbón y luego la del petróleo. Es difícil conocer la historia de la ganancia del capital sin los combustibles fósiles. El capitalismo, al anular el poder planificador de las naciones y liberalizar al máximo las relaciones mercantiles, construyó una especie de anarquía global en las últimas 3 décadas que hace imposible tomar las medidas de cambio económico y social que se necesitan para reducir a cero las emisiones de los gases efecto invernadero. Ante tal incapacidad planificadora del capitalismo, este ha delegado en el mercado y el sistema de precios la solución a la crisis climática sin que los tiempos que se necesitan para ello coincidan con los tiempos inmediatos que necesita la vida en el planeta. La solución a la crisis climática no está en los capitalistas individuales, ni en el sistema de precios, ni este garantiza cambios tecnológicos con la rapidez necesaria. Vamos al suicidio colectivo aferrados al mercado. Los países hoy sobreendeudados no tienen recursos ni para las obras de adaptación ni para las de mitigación de la crisis climática. La solución que proponen las conferencias climáticas de la ONU es endeudarse más, una solución improcedente. Las empresas no tomarán decisiones de cambio a las tecnologías limpias si éstas no aumentan la productividad de sus trabajadores. Una mayor energía usada en la producción en todo el planeta implica democratizar la generación de energías limpias en cada habitante de la Tierra. Por eso, a pesar de los discursos y la retórica política, la acumulación de CO2 en la atmósfera no solo crece, sino que se acelera, acercando el punto de no retorno en cuestión de años y por tanto el comienzo de las extinciones. Si el capitalismo de los últimos 30 años no es capaz de solucionar el problema que el conjunto del capitalismo produjo en la historia, la articulación entre la ganancia ampliada con el cambio químico y ampliado de la atmósfera, entonces este capitalismo acabará con la humanidad o la humanidad lo enterrará para poder seguir viviendo. Los empresarios de Davos deberían pensar en otro capitalismo
como su última posibilidad el capitalismo descarbonizado. El capitalismo descarbonizado tendría que reconstruir el poder planificador de las naciones, articuladas a una planificación multilateral, democrática y global de la transición. El vacío que deja la búsqueda de ganancias para acelerar la transición lo llena la planificación pública, global y democrática. Esto implica que las COP tengan poder vinculante en sus decisiones. Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué es apenas sugerencias en medio de la catástrofe? El capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y el FMI, Fondo Monetario Internacional, se supediten a los acuerdos climáticos. El capitalismo descarbonizado tendría que lograr que el acuerdo climático busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón, del petróleo y del gas hasta llegar a cero emisiones en el corto plazo. El capitalismo descarbonizado tendría que prever que el inmenso plan de la descarbonización implica profundas reformas al sistema financiero mundial que permitan cambiar deuda por clima, de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y sobre todo los de la mitigación a través de la reducción de su deuda. El capitalismo descarbonizado tiene que desvalorizar la deuda que pesa globalmente sobre procesos productivos y sobre naciones. El capitalismo descarbonizado tendría que acabar los paraísos fiscales que debilitan los presupuestos públicos para hacer la transición. El capitalismo descarbonizado debe contemplar que grandes infraestructuras de capital fijo se transformen radicalmente, incluso desvalorizándose, como las del vehículo particular o las del urbanismo del suburbio, para ser reemplazadas por las que permiten el desarrollo de una economía de energías limpias, como las grandes redes férreas de transporte público, por ejemplo. El capitalismo descarbonizado no puede proteger más la economía fósil. El capital fósil debe entrar en una seria y definitiva etapa de desvalorización. El capitalismo descarbonizado debe contemplar que ciertos derechos fundamentales dejen de ser mercancías sujetas a ganancia, como el agua potable, la alimentación básica, la salud preventiva y sus medicinas. La alimentación de los pueblos debe cimentarse en la soberanía alimentaria y no en el libre mercado mundial. ¿Es posible el capitalismo descarbonizado? La gran transformación del capital, como dijera Polanyi, es ahora o no habrá un capitalismo descarbonizado, ni un capitalismo siquiera, y es posible que no haya humanidad. Traducción. The climate crisis may extinguish all life on planet, including human life. And this will not happen in thousands of years, not even for most species, alive species, in centuries, but in decades. Our grandchildren will live much worse than we. The idea of progress is falling apart if we can't hold the crisis. Reality nowadays shows that capitalism has developed in the last 30 years without being able to stop climate crisis. The search for profits in a
deregulatory way has been the most, the engine of the last capitalism we've seen, and it will not allow for clean technologies to replace fossil ones, and therefore they need to, if the clean energies can't be more productive, can't increase their productivity. Profit is linked to productivity, and productivity is linked to energy, to power. The big energy that has enabled growth and profit in the last 200 years was coal and then oil. It is difficult to know what the history of profit would have been if we hadn't had both fossil powers, fossil fuels. Capitalism has annulled the planning power of nations and has fully liberalized trade relationships, building a type of global anarchy in the last 3 decades. And this has not enabled to take measures to change economy and society to reduce to net zero the gas emissions. Facing such incapacity to plan, capitalism has delegated this responsibility to markets and to the price system. But the times need to do something else if we want life to continue on the planet. And the solution to climate crisis doesn't lay within individual capitalists, nor on the price system. And technological changes won't guarantee to be fast enough to stop the climate crisis. And therefore, we will go and suicide ourselves collectively if we keep on just trusting the market. The countries today are have too many debts, and they don't have resources, therefore, to adapt nor mitigate climate crisis. The solution proposed by the climate conferences held by the UN is debt. But this is not the solution. Companies will not take decision to change towards clean technologies if these don't increase the productivity of their workers. Most of the energy used to produce in the planet implies to democratize the generation of clean energies for each inhabitant of the planet. That is why, in spite of the speeches and the political rhetoric, accumulating CO2 in the atmosphere not only is increasing, but it is increasing faster and faster, reaching a point of no return, and this will happen in matters of years. Therefore, this will link to the beginning of the extinction of different species. If
capitalism in the last 30 years wasn't able to solve the problem that has been produced by capitalism itself throughout history, uniting a broad profit with the chemical change and increasing this in the atmosphere, their capitalism will end up with humanity, or if not, humanity will have to end up with capitalism if it wants to stay alive. Businessmen in Davos should think about another type of capitalism as their ultimate possibility: decarbonated capitalism. Decarbonated capitalism should reconstruct the planning power of nations by articulating a multilateral planning and a global transition. The void that this search for profit to, the void that the search for profit is just forcing us to accelerate transition. And this will be done by public planning globally and democratically. This implies COPs to have a compulsory feature. If the World Trade Organization or any free trade agreement implies that their articles are compulsory, so should the COP agreements be. Why are they just suggestions in the midst of catastrophe? Decarbonated capitalism should be just like any World Trade Organization agreement or any IMF agreement, any and all these bodies should have within themselves an article on or climate agreements, and these should be compulsory. So they should be applied by each of these bodies. Decarbonated capitalism should succeed to reach a climate agreement without any further excuses to reduce coal, oil, and gas consumption until they reach net zero emissions in the short term. Decarbonated capitalism should plan for what decarbonation implies. It implies deep reforms of the financial system, and I'm talking about the world financial system, and that would enable to exchange debt for climate so that nations may fund the costs of adapting and above all, the costs of mitigation through the reduction of the debt. Decarbonated capitalism should value debt, which is now a weight over production and nations. Decarbonated capitalism should end with fiscal heavens that make public budgets weaker
and therefore that would help transition. Decarbonated capitalism should seek to construct big infrastructures with a fixed capital to transform, to deeply, radically transform. And that would be the specific, and that would lead, for instance, to leave individual vehicles and to go towards collective vehicles like undergrounds in the cities, and individual vehicles will be replaced, substituted for, and that would enable the development of a clean energy economy, like the big train networks for public transport. Decarbonated capitalism cannot protect anymore fossil economy. Fossil capital should go towards a stage of devaluation. Decarbonated capitalism should take into account some fundamental rights and should stop being subject to only profit and to look at certain goods as mere goods for profit. I'm talking about drinkable water, basic food, preventive health, and drugs. Food for people should be based on food sovereignty and not on the global free market. Is it possible to decarbonize capitalism? The main transformation of capital, as Polanyi would say, is now or there will not be any decarbonated capitalism, but there will not even be any capitalism whatsoever. And there may be no more humanity. Gracias. Bueno, gracias por su presencia aquí. Les agradezco mucho. Y ustedes podrán sacar sus conclusiones de nuestra declaración. Gracias. Thank you for your presence, and I let you draw your conclusions from this statement. Gracias. De nada. Encantado.